Bhagavad Gita lecture series. Today we are very fortunate to have with us His Grace Srinivas Nitai Prabhu. He is going to talk on knowing Kṛṣna, the peace formula from Bhagavad Gita verse, chapter 5, 29th sloka. அன்பான பக்தர்களுக்கு அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைய பகவத்கீதை தொடர் சொற்பொழிவில் His Grace Srinivas Nitai Prabhu அவர்களை வரவேற்கிறோம். அவர் இன்று கிருஷ்ணரை அறிதல் அமைதிக்கான சூத்திரம் என்ற தலைப்பில் பகவத்கீதை அத்தியாயம் 5 29வது பதத்திலிருந்து உபன்யாசம் கொடுக்க இருக்கிறார். அவரை ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லி அனைவரும் வரவேற்போம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே. Thank you very much. I thank the ISKCON Chennai for giving me the opportunity and all the devotees who are going to take part. We begin with the invocation prayers. Om Ajnana-timirandasya Gnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Mena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya-manobhishtam Sthapitam Mena Bhūtale Swayam Rupa Kadamahyam Vadati Sa-swadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamadam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathan Vitam Tam Sachivam Sadvaitam Sarva-bhūtānāṁ Parijana Sahitam Kṛṣna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Dharja Shri Vishakan Vitamscha He Kṛṣna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhana Shruti Devi Pranamami Haripriye Pancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Kṛṣna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. So this is verse will be the last chapter of this very important chapter entitled Karma Yoga, Action in Krishna Consciousness. இந்த பதம் இந்த முக்கியமான அத்தியாயமான கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல் கடைசி பதம் ரொம்பவும் முக்கியமான பதம். Can you see my screen, Prabhu? Just confirm. Can you hear me clearly? Yes, Prabhu. I can see. So first we'll discuss this verse per se and then go into the details by referring to the verses before and other related verses. முதலில் இந்த ஸ்லோகத்தை நாம் விளக்கமாக பார்ப்போம். பின்பு இதன் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து விஷயங்களும் விளக்கமாக நாம் பார்ப்போம். bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ sarva-loka-maheśvaram su-hṛdam sarva-bhūtānāṁ ஞātvā śāntim ṛcchati. So here bhoktāram means the beneficiary. bhoktāram என்றால் அனுபவிப்பாளர். Here the word is there, Ram. So that is also, we'll see the definition, what is the meaning of Rama. But here bhokta means the enjoyer. இதில் ராம் என்ற வார்த்தை இருக்கின்றது. போக்தா என்றால் அனைத்தையும் அனுபவிப்பர் என்று அர்த்தம். So basically he is the only person who can enjoy because he has he is in Vishuddha Sattva, transcendental goodness. Only such a person can really enjoy anything. Even if you offer everything, a person can enjoy only when he has the capacity to enjoy. அடிப்படையில் அனைத்தையும் அனுபவிப்பர் பரமபுருஷ பகவானே. ஏனென்றால் அவர் சுத்த சத்துவத்தில் நிலை பெற்றிருக்கிறார். அவர் அனைத்தையும் அனுபவிப்பதற்கான ஆற்றலும் அவரிடம் இருக்கின்றது. For example, let us say we make 1008 offerings like we do during festivals and put it in front of the Lord. He can accept all of them. But if we were to try to enjoy that, it's not at all possible. Even though we have 1008 offerings in front of us, we cannot enjoy because we don't have the capacity to enjoy like the Lord. உதாரணமாக
பகவானுக்கு முன்பு ஆயிரக்கணக்கான உணவு பதார்த்தங்களை நாம் முன்வைத்தாலும் கூட பகவானால் அவை அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சக்தி அவரிடம் இருக்கின்றது. அதே சமயத்தில் நம் முன் அவ்வகையான பதார்த்தங்களை வைத்தால் நம்மால் அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் சக்தி நமக்கு கிடையாது. The next word is yajña, of sacrifices. So here means to offer something to the Lord. அடுத்த வார்த்தை யஜ்ஞா, அதாவது தியாகம். பகவானுக்காக சில தியாகங்களை நாம் செய்கிறோம். So if you offer something, the person should be capable of accepting that. So that is Vishnu, yajño vai Vishnu, because he is the one providing everything to us. He is the only one who is capable of taking it back from us. பகவானே அனைத்தையும் அளிக்கக்கூடியவர், அதே சமயத்தில் எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவரும் அவரே. ஆகவே இங்கு யஜ்ஞோ விஷ்ணு, எல்லா யஜ்ஞத்திற்கும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர் விஷ்ணுவே என்று கூறப்படுகிறது. For example, see, the poison was produced from the milk ocean that we all know while churning the milk ocean. Now Prahlada, when he was given poison by his father Hiranyakasipu, he could offer that poison also to the Lord and accept it, because the Lord, he knows that the Lord can accept this, and that when he took it, it did not harm him. உதாரணமாக பார்க்கடலை கடையும் பொழுது அதில் எண்ணற்ற விஷம் அதிலிருந்து தோன்றியது. அதை பகவானுக்கே நாம் அர்ப்பணை செய்ய முடியும், ஆனால் நாம் அவ்வாறு செய்வதில்லை. Prahlada being devotee, he could offer it. Or Lord Shiva was such a devotee that he could accept this kind of a poison, which shows that the power of yajna, if it is offered in the proper way, the Lord can accept it, because he is the yajna purusha. சிவர், பகவான் சிவன் இந்த விஷம், இந்த கடலளவு அந்த விஷத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் நிலையில் இருக்கிறார். ஏனென்றால் விஷ்ணு எந்த விதமான அர்ப்பணையையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் அந்த சக்தி படைத்தவர். Because he is the source of everything, he can also accept back anything which is offered to him, but it is not with us. There are some things which he can accept, something which we cannot accept. But because the Lord is the source of everything, he can accept everything, whether good or bad. பகவானே அனைத்திற்கும் மூலமாக இருப்பதால் அவரால் நல்லதோ கெட்டதோ எதை வேண்டுமானாலும் அவரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். ஆனால் நம்மால் அவ்வாறு செய்ய முடிவதில்லை. Therefore, he is the only enjoyer or beneficiary, and also he is the only acceptor of the sacrifices. ஆகவே தான் அவரே அனைத்தையும் அனுபவிப்பர். எல்லா தியாகங்களும் அவருக்காக செய்யப்பட வேண்டும். Next word is tapasām, or penances and austerities. So penances means something we don't want to do, but we do. அடுத்த வார்த்தை தபசாம், அதாவது தவம் செய்வது. நாம யாரும் தவம் செய்ய விரும்புவதில்லை, ஆனால் இங்கே அந்த வார்த்தை குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. Example is given that some yogis, they sit in the hot sun, or they dip themselves in the cold water. So which we don't want to do, but they do it for a higher purpose. உதாரணமாக கடுமையான வெயில் நேரத்திலும் கூட தன்னை சுற்றி நெருப்பை வளர்த்து கொண்டு அதன் மத்தியில் அமர்வார்கள், அல்லது கடுமையான குளிர்காலங்களில் குளிர்ந்த நீரில் அவர்கள் நீராடுவார்கள். இவை அனைத்தும் செய்ய விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் கூட ஒரு உயர்ந்த நோக்கத்திற்காக இந்த வகையான தபத்தை செய்கிறார்கள். The next one is austerity. Austerity means you want to do something, but you control yourself. For example, the urge to speak, the urge to get angry, urges of the mind, all this, it's a natural thing, but we control it. We want to do, but we will not do it. So that is austerity. அடுத்தது தவம், ஆஸ்டெரிட்டி. அதாவது மனம், புலன், பேச்சு இவற்றையெல்லாம் இயற்கையாகவே இவை அனைத்தும் கட்டுப்பாடு இல்லாமல் இருக்கும், ஆனால் நாம் கட்டுப்படுத்த முயற்சி செய்கிறோம். இதை தவம் என்று நாம் அழைக்கிறோம். So these two things, if they are done for the purpose of pleasing Kṛṣṇa, then that will give us peace. இந்த தவம்
இந்த இந்த தவம் என்ற விஷயத்தை பகவானுடைய திருப்திக்காக நாம் செய்யும் பொழுது அப்பொழுது நமக்கு அமைதி கிட்டுகிறது. If we do it for some other purpose, it will only create disturbance for us and others. Just like this Hiranyakashipu was doing a lot of penances, but it was disturbing the whole universe. இதே தவத்தை நாம் வேறு சுயநலத்திற்காக செய்யும் பொழுது அது நமக்கும் பிறருக்கும் பகவானுக்கும் கஷ்டத்தை கொடுக்கின்றது. உதாரணமாக நாம் ஹிரண்யகசிபுவை பார்க்கிறோம். அவர் தனது தவ வலிமையால் எண்ணற்ற வரங்களை பெற்று அதன் மூலம் அனைவருக்கும் துன்பத்தை அவர் அளிக்கிறார். Here it says sarva-loka. So these different planets are meant for fulfilling different desires, and to fulfill the desires on the different planets, there are different demigods. அடுத்ததாக சர்வலோக, பலவிதமான கிரகங்களும் பலவிதமான தேவர்களும் இருக்கின்றனர். பலவிதமான ஆசைகளை நாம் பூர்த்தி செய்வதற்காக இந்த அனைத்து கிரகங்களும் பகவானால் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. But wherever we go, whichever planet, whichever demigod is fulfilling those desires, ultimately Kṛṣṇa says, Maheshwaram. He is the one who has provided those planets and those demigods to fulfill our desires. இறுதியாக நாம் பார்த்தோம் என்றால் பகவானே இந்த தேவர்கள் மூலமாகவும் இந்த அனைத்து கிரகங்களுக்கும் மூலம் அவரே. இந்த தேவர்கள் மூலமாக நமது ஆசைகளை அவர்தான் பூர்த்தி செய்கின்றார். Some people think that these different planets are causing disturbance in our life, but we see those planets are governed by even the different incarnations of the Lord, and so even if these planets are creating disturbance, if we worship Lord in different forms, then we can overcome those influences. Or sometimes even the demigods can create disturbances in the life of devotee. But if you worship Lord Kṛṣṇa, he can help us overcome that. சில நேரங்களில் சிலவிதமான கிரகங்களின் அமைப்பால் நமக்கு சில துன்பங்கள் நேரிடலாம். ஆனால் இந்த எல்லா கிரகங்களுக்கும் மூலமான அந்த பகவான் கிருஷ்ணரை நாம் திருப்தி செய்தோம் என்றால் இந்த பிரச்சனைகளிலிருந்து இந்த கிரகங்கள் மூலமாகவோ அல்லது தேவர்கள் மூலமாக வரக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் அது தீர்வாக அமைகிறது. Especially when a devotee takes to devotional service, these influences are even more severe. Because when we are trying to go against a particular force, the resistance is more. So when we take to devotion, particularly we see sometimes devotees struggling with the planetary influences, or even sometimes demigods can pose more problems. Like we saw Indra is harassing the Brajavasis. But then because Kṛṣṇa is Maheshwaram, he can simply help us to overcome these influences. Or Bhakti can help us overcome these influences. சில நேரங்களில் இந்த தேவர்களுக்கு எதிராக நாம் சில செயல்களை செய்யும் பொழுது அவர்கள் நம் மேல் காட்டக்கூடிய அந்த எதிர்ப்பு மிகவும் பலமாக இருக்கின்றது. உதாரணமாக விருந்தாவனவாசிகள் இந்திரன் மூலமாக அவர்கள் பலமான ஒரு எதிர்ப்பை பெற்றார்கள். ஆனால் பகவான் மகேஸ்வரர் என்பதால் அந்த எதிர்ப்புகளை பக்தர்கள் சுலபமாக கடக்க முடிகின்றது. So next word is su-hṛdam. Su means the benefactor. He is always our well-wisher. அடுத்த வார்த்தை சுஹ்ருதம், அதாவது பகவானே நம் அனைவருக்கும் உண்மையான நலன் விரும்பி. Because he is in the transcendental goodness, only he can be our eternal well-wisher. Whereas all other living entities, because they are in the mixed modes of nature, they cannot be our benefactor. In fact, sometimes they can do more harm, even though we may think they are our benefactor. பகவான் ஆன்மீக தளத்தில் இருப்பதால் அவரே நமது உண்மையான நலன் விரும்பி. மற்ற ஜீவராசிகள் அவர்கள் குணத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதால் அவர்களால் நமக்கு துன்பம் தான் வருமே ஒழிய அவர்களால் நமது உண்மையான நலன் விரும்பியாக இருக்க முடியாது. Especially in Kali Yuga, the nature of Kali Yuga is we put our faith in some person who will do us the greatest harm. That analogy is given. And fence is there, it is eating up the crops. Around the crops they put a fence, thinking that the fence will protect the crops. But that story is there. I know, if you know, you tell. Otherwise, the point is
whom we think will protect us, he will be the person to create most harm in this Kali Yuga. குறிப்பாக இந்த கலியுகத்தில் ஒரு பழமொழி உண்டு, வேலியே பயிரை மேய்வது போல. அதாவது நாம் யாரை நம்பி யாரின் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிறோமோ அவர்களாலே அதிகமாக துன்பத்தை நாம் அனுபவிக்கிறோம். So next here it says sarva-bhūtānāṁ, all living entities. So we can be well-wisher of people who are very dear to us, but we cannot be well-wisher of person who is inimical to us. But Kṛṣṇa is concerned, he is the well-wisher of all living entities. அடுத்த வார்த்தை பூதானாம், அனைத்து உயிர்வாளிகளும். பகவான் கிருஷ்ணரே அனைத்து உயிர்வாளிகளும் உண்மையான நலன் விரும்பியாக இருக்கிறார். So here next word says ஞātvā, thus knowing. So if knowing means you have to have a knowledge, object of knowledge and knower. Three things are required for knowledge. In other words, knowledge as it is, and the purpose of that knowledge, how this knowledge will be useful, and the person who has this knowledge. So if these three things are there, then அடுத்ததா ஞாத்வா, அதாவது இதைதான் உண்மையான ஞானம் என்று அழைக்கிறோம். இந்த மூன்று விஷயங்களையும் யார் இந்த ஞானத்தை அறிந்திருக்கிறார்கள், அதனுடைய நோக்கம் என்ன என்பதை ஒருவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Then what is to be known? Me. Here Kṛṣṇa says, Mom, Lord Kṛṣṇa. How these are all related to me, that one has to know. அடுத்ததாக மாம், அதாவது பகவான் கிருஷ்ணர் தன்னையே குறிக்கின்றார். அதாவது ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாக்களும் பகவானுடன் எந்த விதத்தில் தொடர்பு கொண்டுள்ளது என்பதை ஒருவர் நிச்சயமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். The next word is śānti. Śānti means relief from the material miseries. அடுத்த வார்த்தை சாந்தி, அதாவது பௌதீக துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு இருப்பது. So why this sufferings are there? Three types of sufferings: adhyatmika, adhibhautika, adhidevika. That is suffering due to body, mind, suffering due to other living entities, suffering due to natural calamities. இந்த துன்பங்கள், அதாவது மூவகையான துன்பங்கள், நம் உடலாலும் மனதாலும் ஏற்படக்கூடிய துன்பங்கள், பிற ஜீவராசிகளால் ஏற்படக்கூடிய துன்பங்கள், இயற்கையால் ஏற்படக்கூடிய துன்பங்கள், இவை ஏன் ஏற்படுகின்றன? So that is because of our ignorance of all these things. அதற்கு உண்மையான காரணம் மேற்கூறிய அந்த இந்த ஸ்லோகத்தில் பதத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிற அந்த விஷயத்தை நாம் அறியாமல் இருப்பதே காரணம். Kṛṣṇa also gives solution. Māṁ-chayo vyabhicārena bhakti-yogena sevate sa-gunān samatitya brahma-bhuvaya kalpate. So that is one who knows me, one who engages in pure devotional service, is able to overcome these threefold miseries which are caused due to the three modes of material nature. பகவான் பின்வரும் அத்தியாயங்களுக்கு குறுக்கு மாம்சையோ வியபச்சாரேன பக்தியோகேன சேவதே, இந்த பதத்தில் அவர் சொல்கின்றார், யார் என்னை முழுமையாக உணர்ந்திருக்கிறார்களோ, யார் எனக்கு பக்தி சேவை செய்கின்றார்களோ அவர்கள் உடனடியாக இந்த மூவகையான துயரத்திலிருந்து, மூவகையான பௌதிக குணத்திலிருந்து விடுபட்டு இருக்கிறார்கள் என்று கூறுகிறார். So the last word is ṛcchati, one achieves, which means it is guaranteed. அடுத்தவாறு ṛcchati, அதாவது அமைதியை அடைவது நிச்சயம். So translation: a person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all austerities and sacrifices, the supreme lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material miseries. இதனுடைய மொழிபெயர்ப்பு: நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன் என்றும், எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் என்றும், எல்லா உயிர்வாளிகளின் உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்து என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன் ஜட துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகிறான். So here the main thing to notice is a person in full consciousness of me. இதில் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய விஷயம், பகவானை முழுவதுமாக உணர்ந்து பகவானை பற்றி முழு உணர்வில் இருப்பவர்கள். So Chaitanya Mahaprabhu has made it very easy for us by chanting this Maha Mantra. We are able to attain full consciousness of the Lord.
சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த பகவானை பற்றி முழு உணர்வை அடைவதற்கு ஒரு எளிமையான உபாயத்தை கொடுத்திருக்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை எப்பொழுதும் ஜபம் செய்வது. So one more thing is the word peace means shanti. When can we attain peace? Is when we attain our original nature, that is swabhava. Once we attain our original swarupa siddhi, then we can attain lasting peace. இந்த அமைதி என்ற வார்த்தைக்கு இன்னொரு விதத்திலும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதாவது நமது சொரூபம், நமது உண்மையான சொரூபத்தை, நமது உண்மையான இயற்கையை நாம் அடைந்தால் மட்டுமே அந்த அமைதியை நாம் பெற முடியும். Another thing is when we engage in swadharma, then only we can be, that's what Kṛṣṇa says. Paradharmo bhaya swadharmam hi nidanam shreya. When you are doing a swadharma, which is devotional service, then you can be peaceful. And if you do paradharma, which is the other forms of yoga, then you cannot be peaceful. இன்னொன்று ஸ்வதர்மம், அதாவது நமது உண்மையான தர்மமாகிய பகவானின் சேவையில் ஈடுபட்டிருக்கும் பொழுதும் நாம் அமைதியை அடைய முடியும். So the purport Prabhupada says, the conditioned souls within the clutches of illusory energy are all anxious to attain peace in the material world. விளக்க உரையில் மாயா சக்தியின் பிடியில் சிக்கியுள்ள அனைத்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்களும் பௌதிக உலகில் அமைதியை தேடுகின்றனர். Actually, we become caught in this illusory energy. There is no need to become caught, but we get caught. That is the problem. It is not created to catch us, but we unknowingly get caught in that. இந்த பௌதிக பந்தத்தில் நாம் எப்படியோ சிக்கிக் கொண்டுள்ளோம். நாம் சிக்கிக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ஆனால் எந்த விதத்திலோ நாம் சிக்கிக் கொண்டுள்ளோம். Actually, the illusory energy also required, Maya is also required to guide us in this material world, but unfortunately we get misled by the same Maya. இந்த மாயாதேவியும் நம்மை முறையாக வழி நடத்த முடியும், ஆனால் நாம் அதனால் தவறாக வழி நடத்தப்படுகிறோம். So, but they do not know the formula for peace, which is explained in this part of the Bhagavad Gita. So the verse is known as the peace formula. நாம் அமைதிக்கான வழியை நாம் அறியாமல் இருக்கிறோம், ஆனால் இந்த பதத்தில் அந்த அமைதிக்கான வழி கூறப்பட்டுள்ளது. So we have something called a sutra. Sutra means, just like we take a small capsule, that solves a big problem. So like that, this formula, if we apply, we can solve very big problems. சூத்ரா அதாவது ஒரு ஃபார்முலா, அதாவது எப்படி ஒரு சிறிய மாத்திரையின் மூலமாக மிக பெரிய நோயிலிருந்து நாம் விடுபடுகிறோமோ, அதே போல இந்த சூத்திரத்தின் மூலமாக நாம் பெரிய பிரச்சனைகளிலிருந்து நாம் தவிர்க்க முடியும். The greatest peace formula is simply this: Lord Kṛṣṇa is the beneficiary of all human activities. மிகச்சிறந்த அமைதிக்கான வழி என்றால் அனைத்தையும் அனுபவிப்பவர் பகவான் கிருஷ்ணரே என்று புரிந்து கொள்வது. In other words, we are doing activity for the benefit of someone. Although ultimately we want our benefit, but we can get benefit for ourselves only when we start benefiting others. But ultimately, when we learn to benefit Kṛṣṇa, then it benefits everyone. நாம் பல செயல்களை செய்கின்றோம், ஆனால் அது பலருடைய நலனுக்காக நாம் செய்கின்றோம். ஆனால் அதுவே அந்த செயல்களை நாம் கிருஷ்ணனுக்காக செய்யும் பொழுது அது நமக்கு உண்மையான அமைதியை நமக்கு தருகின்றது. The analogy is given just like you put water to the root of a tree, and all the parts are nourished, or you put food in the stomach, the entire body gets nourishment. உதாரணத்திற்கு நாம் நீரை மரத்தின் வேருக்கு ஊற்றும் பொழுது அதனுடைய கிளைகள் அனைத்தும் பலனை அடைகின்றது. அதேபோல் நாம் உணவை வயிற்றுக்கு அளிக்கும் போது உடலில் உள்ள அனைத்து பாகங்களும் நலமாக இருக்கின்றது. Just like all the different parts of the tree are growing because the root is being fed. Similarly, all the parts of the body are growing because the stomach is being fed. இந்த மரத்தினுடைய அனைத்து பாகங்களும் நல்ல முறையில் வளர்கின்றது காரணம் அதன் வேருக்கு நாம் நீரை ஊற்றுகிறோம். அதே போல் இந்த உடல் உள்ள அனைத்து பாகங்களும்
சீரான முறையில் வளர்கின்றது. அதற்கு காரணம் நாம் வயிற்றுக்கு உணவளிப்பதால். So men should offer everything to the transcendental service of the Lord because he is the proprietor of all planets and demigods thereon. ஆகவே அனைத்து செயல்களும் பகவானுடைய திருப்திக்காகவே செய்யப்பட வேண்டும். ஏனென்றால் அவரே அனைத்து லோகங்களுக்கும் அனைத்து தேவர்களுக்கும் மூலமாவார். So he is the master in all the time, place, circumstance, any time, any place, any circumstances. He is the Ishvara. So if we try to please him in any situation, any place, any time, then we are engaging in devotional service. அவரே அனைத்து சூழ்நிலைகளுக்கும் அனைத்து இடத்திற்கும் அனைத்து காலத்திலும் அவரே கட்டுப்படுத்துபவராக இருப்பதால், ஈஸ்வரராக இருப்பதால் நாம் அந்த ஈஸ்வரருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். So this is the definition of God in the next statement. No one is greater than he. He is greater than the greatest of the demigods, Lord Shiva and Lord Brahma. இங்கு பகவான் கடவுள் என்றால் விளக்கம் என்னவென்றால், அவருக்கு சமமானவர்கள் யாரும் கிடையாது. பிரம்மாவாக இருந்தாலும் சிவனாக இருந்தாலும் இவர்கள் அனைவரும் பகவானுக்கு சமமாக இருக்க முடியாது. அனைவருக்கும் உயர்ந்தவர் அவரே. Another meaning of the word Keshava means he is the controller of Brahma and Shiva. கேசவா என்ற அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால், பிரம்மரையும் பிரம்மதேவரையும் சிவபெருமானையும் கட்டுப்படுத்துவரும் இவரே என்ற அர்த்தம். The Vedas, Vedas-svatara Upanishad, the Supreme Lord is said as Tam Ishvaranam Paramam mahā-īśvaram. No need to elaborate. Under the spell of illusion, living entities are trying to be lords of this survey, but actually they are dominated by the material energy of the Lord. தத் ஈஸ்வரனாம் பரமம் மகேஸ்வரம் என்று வர்ணிக்கப்படுகிறார். மாயையின் மயக்கத்தால் காணும் எல்லாவற்றுக்கும் தானே எஜமான் என்று ஜீவன்கள் எண்ணினாலும் உண்மையில் அவர்கள் இறைவனின் ஜடசக்தியால் ஆளப்படுகின்றனர். So if we recognize the superiority of the Lord, then we become servant of the Lord. But if we don't know that, then we become servant of the material energy of the Lord. அந்த பகவானுடைய உயர்ந்த நிலைமையை அல்லது உயர்ந்த சக்தியை நாம் புரிந்து கொண்டால் பகவானுடைய சேவகனாக மாற முடியும். அப்படி புரிந்து கொள்ளாவிடில் நாம் மாயையின் சேவகனாக மாற வேண்டும். So to come under the spell of illusion is an option. It's not that Maya Devi is there simply to create illusion. That option of becoming illusion or not getting illusion depends on us. In other words, we require the knowledge. பகவான் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதோ அல்லது மாயையின் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதோ அது நாம் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய விஷயம். இதற்கு காரணம் அறியாமையே இதற்கு காரணமாக அமைகின்றது. So the Lord is the master of material nature and the conditioned souls are under the stringent laws of material nature. பகவானே இந்த பௌதிக சக்திக்கும் ஆன்மீக சக்திக்கும் அனைத்திற்கும் எஜமானராக இருக்கிறார். Actually, why he is controlling the material nature? So that we can really benefit. Just like the government is putting some rules and regulations so that we can benefit. So he is putting us under the control of material nature for some benefit. If we realize that, then we will engage in proper devotional service. But if we oppose this control, then we, like the prisoners in the jail, we revolt against the Lord. உதாரணமாக அரசாங்கம் பல சட்டத்திட்டங்களை வகுத்திருக்கிறது. அது குடிமக்களுடைய நலனுக்காகவே. இந்த சட்ட திட்டங்களை பின்பற்றுவதன் மூலமாக அவர்கள் அனைத்து நலன்களையும் பெற முடியும். அதே போல பகவான் இந்த பௌதிக சக்தியின் மூலமாக பல சட்டத்திட்டங்களை இந்த ஜீவாத்மாக்களின் மேல் அவர் ஈடுபடுத்துகிறார். அதன் நோக்கத்தை புரிந்து கொண்டு அதை எதிர்க்காமல் இருக்கும் பொழுது நாம் பகவானுடைய பக்தி சேவைக்கு முன்னேற முடியும். It is not possible to achieve peace in the world either individually or collectively. When is it not possible? When we don't recognize that the Lord is the controller of both the material and spiritual worlds, and then it is not possible to achieve peace. இந்த பௌதிக உலகில் தனியாகவோ கூட்டாகவோ யாராலும் அமைதி அடைய முடியாது என்று அவர்கள் பகவானே அனைத்திற்கும் மூலம், பகவானே அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துபவர் என்று புரிந்து கொள்ளாதவரை அமைதிக்கு சாத்தியம் இல்லை. This is the sense of Kṛṣna consciousness. Lord Kṛṣna is the supreme predominator, and all living entities, including the great demigods, are his subordinates. இதுவே கிருஷ்ண உணர்வு. பகவானே அனைத்திற்கும்
எல்லாவற்றுக்கும் மூலம், எல்லா தேவர்களுக்கும் அனைத்துக்கும் மூலமாக இருப்பவர், அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துவர் என்ற அந்த விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். We see later on also 9th chapter and again 18th chapter, Manmana Bhava Madbhakto Madhyaji Mam Namaskuru. That is, always remember me, worship me, offer obeisances to me, become my devotee. இதற்கு பின்வரும் அத்தியாயத்தில் பகவான் குறிப்பிடுகிறார், மன்மனா பவ மத்பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு. எப்பொழுதும் என்னை எண்ணிக்கொண்டு எனக்கு வந்தனை செய்து எனக்கு எல்லா விதமான சேவைகளையும் செய்து என்னை வழிபடுவதிலே ஈடுபட வேண்டும் என்று அவர் சொல்கிறார். So there he is saying that one can attain peace, perfect peace, only in complete Krishna consciousness. ஆகவே அவர் முழு கிருஷ்ண உணர்வை அடையும் போதுதான் அவர் முழுமையான அமைதியை அனுபவிக்கிறார். So going further, this 5th chapter is a practical example explanation of Krishna consciousness, generally known as Karma Yoga. So that is the title of this chapter also. Karma Yoga, action in Krishna consciousness. Earlier 3rd chapter is also titled Karma Yoga. That is different from the Karma Yoga in this chapter, which is a practical explanation of Krishna consciousness. கர்மயோகம் என்ற பெயரால் பொதுவாக அறியப்படும் இந்த 5ஆம் அத்தியாயம் கிருஷ்ண உணர்வின் பயிற்சி விவரமாகும். Because there are different types of Karma Yoga. One is Sakama Karma Yoga, Nishkama Karma Yoga, and Bhakti is also sometimes known as Karma Yoga. So here Krishna is talking about Bhakti Yoga. கர்மயோகம் பலவிதமாக அறியப்படுகிறது. நிஷ்காம கர்மயோகம், சகாம கர்மயோகம், சில நேரங்களில் பக்தி யோகம் கூட கர்மயோகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. நாம் இங்கே பார்க்கக்கூடிய இந்த கர்மயோகம் பக்தி யோகத்தையே குறிப்பிடுகிறது. The question of mental speculation as to how Karma Yoga can give liberation is answered here with. So what is real liberation is being explained in this verse. ஆகவே உண்மையிலே விடுதலைக்கக்கூடிய விஷயம் எப்படி என்பது இங்கு நமக்கு விளக்கமாக பகவான் இதில் குறிப்பிடுகிறார். So real liberation means that the love of God, that is the Panchama Purushartha. So whereas this other types of liberation, Sayujya, Salokya-samipya, Sarti or Sayujya, so they are not real liberation. Real liberation means being situated in devotional service. உண்மையான முக்தி என்பது பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பதையே குறிக்கின்றது. பிற வகையான முக்தி, சாயுஜ்ய முக்தி, சாரூபிய முக்தி, இவை உண்மையான முக்தி என்று அழைக்கப்படுவதில்லை. Because all these concepts of liberation arise from mental speculation. இந்த மற்ற வகையான இந்த முக்திகள் அந்த மன கற்பனையிலிருந்து எழக்கூடியது. Because we think that is perfection. But what Krishna thinks is perfection, that is more important for us. நாம் எது பக்குவம் என்று நினைப்பது முக்கியமல்ல. கிருஷ்ணர் எதை பக்குவம் என்று குறிப்பிடுகிறாரோ அதையே நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So to work in Krishna consciousness is to work with the complete knowledge of the Lord as the predominator. கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவது என்றால் பகவானே எல்லாற்றையும் ஆளுமைப்படுத்துபவர் என்று புரிந்து கொண்டு செயல்படுவது. In other words, to do bhakti, although bhakti is very easy, su-hṛdam, but still if you want to do more bhakti, we have to do it in complete knowledge. பக்தி என்ற பாதையே சுகம், அதாவது இன்பமான பாதை. ஆனால் அவற்றை முறையாக செயல்படுத்த வேண்டும் என்றால் நமக்கு ஞானம் அவசியமாகிறது. So that time this knowledge is actually devotion. The knowledge which is required to improve our devotion doesn't come under jnana, it comes under bhakti. எந்த ஞானத்தின் மூலமாக நமது பக்தி முன்னேற்றத்தை பெறுகின்றதோ அந்த ஞானம் பக்தி யோகமாக கருதப்படுகின்றது. So such work is not different from transcendental knowledge. That is, when we act in Krishna consciousness, the knowledge which we get from acting in Krishna consciousness is non-different from theoretical knowledge which was அதாவது எந்த ஞானத்தின் மூலமாக நாம் பக்தியில் முன்னேற்றம் அடைகின்றோமோ அவை கிருஷ்ண உணர்வை அடைய உதவுகின்றது.
Also, those activities that which produce transcendental knowledge, that is devotional service. In other words, by engaging in devotional service, you get transcendental knowledge. By transcendental knowledge, it should lead to devotion. So these are related. அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவதன் மூலம் நாம் ஆன்மீக ஞானத்தையும் பெற முடியும். ஆன்மீக ஞானத்தின் மூலமாகவும் நாம் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட முடியும். இவை ஒவ்வொன்றுக்கும் தொடர்புடையது. So direct Krishna consciousness is Bhakti Yoga, and Jnana Yoga is a path leading to Bhakti Yoga. So if Jnana Yoga leads to Bhakti, that is very good. But otherwise, if you take to Krishna consciousness directly, that is known as Bhakti Yoga. அதாவது இந்த ஞான யோகம், பக்தி யோகம், ஞான யோகம், கர்ம யோகம் இவை ஒரு படிக்கட்டு. பக்தி யோகத்தை அடையக்கூடிய ஒரு படிக்கட்டுகளே. ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வு என்பது நேரடியான தொண்டாக கருதப்படுகின்றது. Krishna consciousness means to work in full knowledge of one's relationship with the Supreme Absolute, and the perfection of this consciousness is full knowledge of Krishna, the Supreme Personality of Godhead. கிருஷ்ண உணர்வு என்பது பகவான் கிருஷ்ணரே முழுமுதற் கடவுள் என்ற முழு ஞானத்துடன் செய்யக்கூடிய செயல்கள். So for this we have the three tattvas: Sambandha tattva, Abhideya tattva, and Prayojana tattva. What is my relationship with Krishna? How to act in that relationship? And what is the purpose of this relationship? இதற்கு நாம் மூன்று வகையான தத்துவத்தை அறிந்திருக்க வேண்டும். சம்பந்த ஞானம், அபிதேய ஞானம், and பிரயோஜனம். பகவானுக்கும் நமக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன, பகவானுக்கு எப்படி தொண்டு புரிவது, அதனுடைய நோக்கம் என்ன, இவற்றையெல்லாம் நாம் தெரிந்திருக்க வேண்டும். So these three tattvas only are elaborated in throughout the scriptures to give us full knowledge about Krishna. இந்த மூன்று தத்துவங்களுமே அனைத்து வேதங்களிலும் விளக்கமாக கூறப்பட்டிருக்கின்றது. A pure soul is the eternal servant of God as his fragmental part and parcel. ஜீவாத்மா பகவானுடைய ஒரு நுண்ணிய அம்சம். That is our Swarupa. Jivera Swarupa hoy Nitya Krishna Das. So that is our original Swarupa when we attain our pure nature. ஜீவேரே ஸ்வரூப கிருஷ்ணதாஸ். அதாவது நமது இந்த நுண்ணிய ஆத்மா தனது உண்மையான ஸ்தானத்தை அடையும் பொழுது, so he comes in contact with Maya, illusion, to the desire to lord it over Maya, and that is the cause of his many sufferings. So what is the cause of suffering? Illusion is not the cause of suffering. When we contact this illusion, why did that contact happen? Due to desire to lord it over Maya. That is the problem. Maya is not the problem. But when the desire to lord it over Maya is there, then this illusion or Maya becomes a problem. நமது துன்பத்திற்கு உண்மையான காரணம் மாயை கிடையாது. ஆனால் நாம் இந்த பகவானுடைய பௌதீக சக்திகளை ஆள விரும்பும் போது அல்லது கட்டுப்படுத்த விரும்பும் அந்த ஆசையை நாம் மாயையின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகின்றது. மாயை நமது துன்பத்திற்கு காரணம் அல்ல, ஆனால் நமது அந்த ஆசையை நமக்கு மாயினால் துன்பம் ஏற்பட காரணமாக அமைகிறது. Just like the government is creating many facilities. For example, they have set up an ATM counter somewhere. But if you think I will steal the money in the ATM, then the same ATM which is there to do some facility becomes the problem for us. உதாரணமாக அரசாங்கம் பலவிதமான ஏடிஎம் பணம் எடுக்கும் இயந்திரங்களை அமைத்திருக்கின்றது. அதன் மூலம் ஒருவர் பணத்தை எடுத்து அதனுடைய நன்மையை அடைய முடியும். அதே சமயத்தில் ஒருவர் அந்த பணம் எடுக்கும் இயந்திரத்தின் மூலமாக அந்த பணத்தை திருட நினைக்கும் போது அந்த செயல் அவருக்கு துக்கத்தை கொடுக்கின்றது. As long as he is in contact with matter, he has to execute work in terms of material necessities. In other words, material nature has been provided so that we can execute work, because the soul has to do some work and it needs a body, and to maintain the body it needs material things. So that is good, no problem. இந்த ஜீவாத்மா இந்த பௌதிக உடலில் இருக்கும் வரை அது ஏதாவது செயல்களை செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். அந்த செயல்களை நிறுத்த முடியாது. அது செய்யப்படும் வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது. So we have to come in contact with matter as long as it is there to execute our duties.
ஸோ நாம் இந்த உடலில் இருக்கும் வரை நாம் செயல்களை செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். இந்த பௌதிக தொடர்பில் இருக்கும் வரை நமது செயல்களை நாம் நிறுத்த முடியாது. Krishna consciousness, however, brings one into spiritual life, even while one is within the jurisdiction of matter. கிருஷ்ண உணர்வு நாம் இந்த உடலில் இருக்கும் பொழுதே நமது ஆன்மீக தளத்தை அடைகிறதுக்கு உதவுகின்றது. For it is an arousing of spiritual existence by practice in the material world. In other words, while we are in this material world itself, we have to perfect our Krishna consciousness. We should not think that, okay, after my all these duties are over, then I will take to devotion. So the main point here is we have to practice Krishna consciousness right now in the midst of this material world. இந்த பௌதிக உடலில் இருக்கும் பொழுதே நாம் இந்த கிருஷ்ண உணர்வை முறையாக பயிற்சி செய்ய வேண்டும். இந்த பயிற்சியை நாம் சிறு வயதிலிருந்தே நாம் ஆரம்பிக்க வேண்டும். பின்பு பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்று நாம் சொல்ல முடியாது. Just like if you want to go to a foreign country, you can't directly go to that foreign country. You have to approach the embassy which is in your country. So likewise, if you want to go to the spiritual world, first we have to practice Krishna consciousness in this material world perfectly. உதாரணமாக நாம் வெளிநாடு செல்ல முயற்சிக்கும் பொழுது அந்த வெளிநாட்டுக்கான தூதரத்தை நாம் அணுக வேண்டும். அவர்கள் மூலமாகவே நாம் வெளிநாடு செல்ல முடியும். அதே போல நாம் பகவானுடைய லோகத்தை அடைய முயற்சி செய்யும் பொழுது அந்த பக்தி சேவையை நாம் இந்த உடலில் இருக்கும் பொழுதே இந்த பௌதிக உலகத்திலேயே நாம் அந்த பயிற்சியை நாம் செய்து பக்குவம் அடைய வேண்டும். So the more one is advanced, the more he is freed from the clutches of matter. So that is why we have to advance in devotional service. To that extent, we can become free from the clutches of matter. In other words, we benefit by matter. இந்த அளவுக்கு நாம் ஆன்மீகத்தில் முன்னேறுகிறோமோ அந்த அளவுக்கு இந்த பௌதீக பந்தத்திலிருந்து நாம் விடுதலை அடைய முடியும். So become free from the clutches of Maya means benefiting from Maya, material nature. அதாவது இந்த பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டிருப்பது என்னவென்றால் அந்த பௌதீக இயற்கையிலிருந்து நாம் நன்மை அடைகிறோம் என்ற அர்த்தம். That's why we say yukta vairagya, which means we start using these material things also perfectly in Krishna consciousness, which we normally cannot do. அதாவது யுக்த வைராக்கியம், இதே பௌதிக உடலில் இருந்து கொண்டே பௌதிக இந்த காரியங்கள் இது பண்ணி கொண்டே நாம் பக்குவத்தை அடைகின்றோம். The Lord is not partial toward anyone. Everything depends on one's practical performance of duties in Krishna consciousness, which helps one control the senses in every aspect and conquer the influence of desire and anger. பகவான் யாரிடமும் பாரபட்சம் காட்டுவதில்லை. ஒருவர் தான் செய்யக்கூடிய முழு கிருஷ்ண உணர்வில் தான் செய்யக்கூடிய செயல்களின் அடிப்படையிலேயே அனைத்தும் அமைகின்றது. So mainly this devotion is open to everyone. So Kṛṣṇa is giving everyone the opportunity to do devotional service and attain the same perfection. பக்தி சேவை என்பது அனைவருக்கும் அளிக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு வாய்ப்பாகும். இதை யார் வேண்டுமானாலும் பயன்படுத்தி கொண்டு அவர்கள் பக்குவம் அடைகிறதுக்கு முயற்சிக்கலாம். One who stands fast in Krishna consciousness, controlling the above mentioned passion, remains factually in the transition state of Brahma Nirvana. In other words, one who stands fast in Krishna consciousness, the Tivrena Bhakti Yogena. யார் தீவிர பக்தி யோகினா தீவிரமாக இந்த பக்தி யோகத்தை பயிற்சி செய்கிறார்கள் அவர்கள் மிக விரைவில் பிரம்ம நிர்வாணா என்ற நிலையை அடைய முடியும். This is all a byproduct of devotion. We don't have to cultivate the 26 qualities of a Vaishnava. The main quality is when we surrender to Kṛṣṇa, then all these other qualities will come. Similarly, when we cultivate Krishna consciousness, then all the other things will follow automatically. பலவிதமான நற்குணங்கள் நாம் பக்தி யோகத்தை பயிற்சி செய்வதால் மட்டுமே பலவிதமான நற்குணங்கள் அதனுடைய உப விளைவாக நாம் பெறுகின்றோம். அதற்காக நாம் தனியாக முயற்சி செய்ய வேண்டிய அவசியம் எதுவும் இல்லை. Because as Kṛṣṇa will clarify further, the eightfold yoga mysticism is automatically practiced in Krishna consciousness because the ultimate purpose is served. In other words, if you don't do bhakti yoga, then you have to follow these other yogas, and gradually one by one you can conquer these other passions. But in bhakti yoga, easily you can overcome this, provided you practice bhakti properly.
அதாவது இந்த பக்தி யோகத்தை பயிற்சி செய்வதன் மூலம் அஷ்டாங்க யோகத்தில் பயிற்சி செய்து என்ன அடைகின்றோமோ அவை அனைத்தையும் இந்த பக்தி யோகத்தின் மூலமே ஒருவர் பெற முடியும். So throughout Bhagavad Gita, we see Krishna is giving many choices, and also he is telling Arjuna what is the best choice. இந்த பகவத்கீதை, இந்த முழு பகவத்கீதையிலும் பகவான் பலவிதமான வாய்ப்புகளை, பலவிதமான பாதைகளை கொடுக்கின்றார். ஆனால் அந்த பாதைகள் அனைத்திலும் எது சிறந்தது என்றும் நமக்கு சொல்கிறார். So there's a gradual process of elevation in the practice of yama, niyama, asana, pranayama, pratyaha, dharana, dhyana, samadhi. These are the 8 stages of Ashtanga Yoga, but these only preface perfection by devotional service, which means these are less than devotional service. இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தில் யம, நியம, ஆசன, பிராணாயாம, பிரத்யாகார, தாரண, உதா, இந்த மாதிரி 8 விதமான பயிற்சிகள் இருக்கின்றது. ஆனால் அவை அனைத்தும் ஒருவர் பக்தி யோகத்தை பயிற்சி செய்தால் மட்டுமே இந்த பக்குவத்தை பெற முடியும். Which alone can award peace to the human being. So therefore it is the highest perfection. In other words, bhakti yoga reveals our original nature. So that is why it gives the peace to every living entity, which is இந்த மனிதர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கும், மனித சரீரத்திற்கு அளிக்கப்படக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு உதவி இந்த பக்தி யோகம். ஆகவே இந்த பக்தி யோகத்தின் மூலமாகவே ஒருவர் தனது உண்மையான சொரூபத்தை பெற முடியும். So quickly we'll see some related verses. So can you see this screen, Prabhu? Yes. So we heard the word Ramante, Ram, bhoktāraṁ, we say. How the word Rama comes. Ramante yogino anante satyananda chitatmani iti Rama pade naso param brahma vidiyate. The supreme absolute truth is called Rama because the transcendentalists take pleasure in the unlimited true pleasure of spiritual existence. பரமசத்தியம் என்பது ராமா என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஏனென்றால் அனைத்து ஆன்மீகவாதிகளும் மிக உயர்ந்த ஒரு இன்பத்தை இந்த வரம்பற்ற ஆன்மீக இருப்பிலிருந்து அவர்கள் பெறுகின்றார்கள். We'll not discuss in detail, we'll just see this verse. Then akama sarva-kama va moksha kama udaridi tivrena bhakti yogena yajeta purusham param. That is, person who has broader intelligence, whether he is full of material desire, without any material desire, or desiring liberation, must by all means worship the Supreme Personality God. In other words, instead of doing karma yoga, jnana yoga, sankhya yoga, ashtanga yoga, one should take to bhakti yoga. He is the intelligent. ஒருவர் உயர்ந்த புத்திசாலி, அதிகமான புத்திசாலி ஆன நபர் யார் என்றால், அவருக்கு பௌதிகாசிகள் இருந்தாலும் சரி, இல்லாவிட்டாலும் சரி, முக்தியை விரும்புவராக இருந்தாலும் சரி, அவர்கள் அனைத்து விதமான வழிகளிலும் முழுமுதற் கடவுளை வழிபட வேண்டும். அதாவது மற்ற முறைகளை, கர்மயோகம், ஞான யோகம், தியான யோகம், அஷ்டாங்கம், இந்த முறைகளையும் தவிர்த்து அவர்கள் நேரடியாக பகவானின் பக்தி சேவைக்கு வர வேண்டும். அன்யாபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மாத்யனாவதம் ஆனுகூல்யேன கிருஷ்ணானுசீலனம் பக்தி உத்தமா. So here first class devotional develops, one must devoid of all material desires, knowledge obtained by monastic philosophy, fruitive action. The devotee must constantly serve Kṛṣṇa favorably as Kṛṣṇa desires. So Kṛṣṇa desires us to do devotion and favorable devotion, ananya bhakti. So that is the message. முதல் தரமான பக்தி சேவை ஒருவருக்கு எப்பொழுது உருவாகும் என்றால், அவர்கள் இந்த பௌதிகமான விஷயங்களிலிருந்து விடுபட்டும், மனக்கற்பனையிலிருந்து விடுபட்டும், பலநோக்கு செயலிலிருந்து விடுபட்டு இருக்கும் பொழுதே அவர்களால் கிருஷ்ணருக்கு அனுகூலியமாக அவர்கள் சேவை செய்ய முடிகின்றது. येषां तु अन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता. So here says, persons who have acted piously in previous life and in this life, whose sinful actions are completely eradicated, freed from the dualities of delusion
and they engage themselves in my service with determination. So Kṛṣṇa is saying we need not wait for becoming pure to do devotion. For other processes, you have to become pure and then only you can do those processes. But in bhakti, whether you are pure or impure, if you take to devotion, then you gradually become purified. மற்ற யோக முறைகளில் தூய்மை அவசியம். ஒருவர் தூய்மையாக இருக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியமாகிறது. ஆனால் இந்த பக்தி யோகத்தில் பயிற்சி செய்வதன் மூலமே மட்டுமே அவர்கள் தூய்மை அடைய முடியும். அதாவது இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறப்பட்டிருப்பது போல ஒருவர் பல ஜென்மங்களால் தூய வாழ்க்கையை வாழ்ந்ததும் இதுக்கு முந்தைய பிறவிலும் எல்லா விதமான பாவ செயலிலிருந்து விடுபட்டவர்கள் மட்டுமே எனது பக்தி சேவையில் உறுதியுடன் அவர்கள் ஈடுபட முடியும் என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. By doing devotion, we attain the qualification which we can get from all these other processes. பக்தி யோகத்தின் மூலமாக பிற முறைகளால் நாம் அடையக்கூடிய தகுதியை இந்த பக்தி யோகத்தின் மூலம் எளிதாக நாம் அடைய முடியும். கிருஷ்ண பக்த நிஷ்காம அத்தேவ சாந்த முக்தி முக்தி சித்தி காமி சகலே அசாந்த. So because a devotee of Lord Krishna is desireless, he is peaceful. Fruity workers desire material enjoyment, jnanis desire liberation, yogis desire material opulence. Therefore, they are all lusty and cannot be peaceful. கிருஷ்ணனுடைய பக்தர்கள் ஆசையற்று இருக்கின்றார்கள், அதனால் அமைதியுடன் இருக்கின்றார்கள். ஆனால் பலனை விரும்புவர்கள் பலவிதமான பௌதிக இன்பத்தை எதிர்பார்க்கிறார்கள். ஞானிகள் முக்தியை விரும்புகிறார்கள். யோகிகள் பௌதிக இன்பத்தை விரும்புகின்றார்கள். ஆகவே அவர்கள் எப்பொழுதும் காமவயப்பட்டு அமைதியற்று இருக்கின்றார்கள். So real desirelessness means desire to please Kṛṣṇa. We cannot become free from desires, but when the desire is to please Kṛṣṇa, then that is real desirelessness. ஆசைகளற்று யாரும் இருக்க முடியாது. ஆசைகளற்று இருப்பது என்றால் பகவான் கிருஷ்ணரை திருப்தி செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசைகளற்று இருப்பது அர்த்தம். So last one verse. Om apavitro pavitra va sarva-bhūtānāṁ gato viva yasmaret pundarikaksham sa bahyāpyantara shuchi. Sri Vishnu, Sri Vishnu, Sri Vishnu. That is, whether you are pure or impure, by chanting the name of Vishnu, you attain all purity. In other words, you need not wait to become pure to do devotion. You can do devotion straight away. நீங்கள் தூய்மையாக இருக்கிறீர்களோ அல்லது தூய்மையற்று இருக்கிறீர்களோ, நீங்கள் எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் நீங்கள் நேரடியாக பக்தி தொண்டில் ஈடுபட முடியும். தூய்மை அடைவதற்கு வரை நாம் காத்திருந்து பக்தி சேவையில் ஈடுபட வேண்டும் என்ற அவசியமே இல்லை. And last reference. Nasti buddhira yuktasya na chayuktasya bhavana na chabhavayata śāntim aśāntasya kutasukam. One who is not connected with the Supreme in Kṛṣṇa consciousness can have neither transcendental interest nor a steady mind, without which there is no possibility of peace. And how can there be any happiness without peace? In other words, this verse which we discuss is not only the peace formula, it is also the happiness formula. அதாவது இந்த பதம் அமைதிக்கான வழியை மட்டும் கூறவில்லை, நாம் ஆனந்தமாக இருப்பதற்கான வழியையும் கூறுகின்றது. யார் கிருஷ்ண உணர்வில் பகவானுடன் எப்பொழுதும் தொடர்பில் இருக்கின்றார்களோ, யார் தொடர்பில் இல்லையோ அவர்களுக்கு ஆன்மீக புத்தியோ அல்லது நிலையான மனமோ இருப்பதில்லை. இவை இரண்டும் இல்லாவிடில் அவர்களிடம் எவ்வாறு அமைதி இருக்க முடியும்? அமைதி இல்லாவிட்டால் மகிழ்ச்சியுடன் எப்படி இருக்க முடியும்? Okay, thank you very much. Any comments or questions? Take now. நன்றி. ஏதாவது இந்த ஸ்லோகத்தில் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் அல்லது கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி கையை உயர்த்திக்கிறாங்க. ஜஸ்ட் அன்மியூட் பண்றேன், இங்க கேள்வி கேட்கலாம். Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Prabhu, can you hear me, Prabhu? Yes. Hare Prabhu, I have one doubt, Prabhu. Brahma Nirnyāna. What is the meaning of Brahma Nirnyāna? Brahma Nirvana. B-R-A. Nirvana. So being Yes, Prabhu. Situated in the status of Brahma, that's what Kṛṣṇa says. Okay. In the 18th chapter about Okay. I'm not able to recognize.
collecting 1854. Okay. Brahma-bhūta prasannātma na ṛcchati na kāṅkati samasarve communication but bhakti lavati aparam. So Brahma Nirvana means to be situated in the Brahman platform. So that is possible when we take to devotional service. Because Can you tell Kṛṣṇa me is in Tamil, Prabhu? he will translate. Because Kṛṣṇa is Parabrahman, when we are engaged in the service of the Parabrahman, then we can be situated in the Brahman platform. Otherwise, we fall down. Even if we reach the Brahma Nirvana stage, we may fall down. கேள்வி என்னவென்றால் பிரம்ம நிர்வாணம் என்றால் என்ன என்று மாதாஜி கேட்கிறார். பிரம்ம நிர்வாணம் என்றால் கிருஷ்ணரே பரம்பிரம்மன், அதாவது பிரம்மன் தலத்தில் இருப்பது. ஒரு பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் பொழுது அவர்கள் பிரம்மன் தலத்திற்கு இயற்கையாகவே வர முடியும். Artificially, you try to attain Brahma Nirvana by jnana and other process, you will fall down. But if you take to devotional service, because Kṛṣṇa is Parabrahman, we are able to remain situated in the Brahman platform. பிற முறைகளின் மூலமாகவும் நாம் இந்த பிரம்ம நிர்வாணத்தை அடைய முடியும். ஆனால் அது நிரந்தரமாக அங்கு இருக்க முடியாது. அவர்கள் வீழ்ச்சி அடைவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஆனால் பக்தி சேவையின் மூலம் இந்த பிரம்ம நிர்வாணத்தை அடைந்தால் அது நிரந்தரமாக நாம் அந்த தலத்திலே இருக்க முடியும். Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Hari Bol. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தர்களுக்கு வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம். நீங்கள் சாட் பாக்ஸிலும் நீங்க டைப் செய்யலாம். Okay, thank you very much for patient hearing. I hope I could serve you in some way. ஓகே, பக்தர்கள் அனைவருக்கும் எனது மிகவும் நன்றி. ரொம்ப அமைதியாக இந்த வகுப்பை நீங்கள் ஆர்வமாக நீங்கள் கேட்பதற்கு நன்றி. Have any announcements you can make? Otherwise, you can offer obeisances. முக்கியமான ஒரு அறிவிப்பு. நாளை தமிழ் புது வருடம். ஸோ அதை முன்னிட்டு பெரம்பூர் ஆலயம், இஸ்கான் பெரம்பூர் ஆலயம் சார்பாக கௌர்நிட்டாய் ரத உற்சவம் இருக்கின்றது. ஸோ அதை பற்றி விளக்கத்தை நாம் வாட்ஸ்அப்பின் மூலமாகவும் நாம் ஏற்கனவே அதை தெரிவித்திருக்கிறோம். அதனால் அந்த உற்சவத்தில் அனைத்து பக்தர்களும் கலந்து கொள்ள வேண்டுமாறு இஸ்கான் சென்னை சார்பாக அனைவரையும் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். நாளை இந்த பகவத்கீதை வகுப்பிற்கு பதிலாக நாம் அந்த நிகழ்ச்சியையும் ஜூம் மூலமாக அதை இங்கே காண்பிக்க முயற்சி செய்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பஞ்சாகல்பதர்பியஸ்ச கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதீதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமः.